Hello, hello world. It's me again. Today, today, straight to the point. My memories from my youth. One of the favorite characters that kept myself stick to the screen. You know, I'm talking of I'm talking of 45 years ago. Remembering Disney legend Glynis Jones, Mary Poppins. For those few too young to remember who is, who was, unfortunately. Rest in peace. Guys, I wrote down the article in English and I put in brackets the Italian translation just only when needed. Okay, then I will read in Italian straight away. Ok? Benvenuti a un viaggio nella memoria che si addentra nella vita e la carriera della notevole, ammirevole Glynis Jones. Con le sue performance accattivanti, la voce distintiva e i ruoli memorabili, Glynis Jones emerse come una vera e propria leggenda Disney e ha lasciato un marchio indelebile nell'industria dell'intrattenimento. Nata in una famiglia di artisti, Glynis Jones, la passione per la recitazione di Glynis Jones era stata nutrita e crebbe in lei fin dalla giovane età. Suo padre, Mervyn Jones, era un acclamato attore e sua madre, Alice Steele, una pianista concertista. Essendo cresciuta in Sudafrica and Wales, or Walsh, as somebody can pronounce, when I was in UK, I found this distinctive pronunciation. Glynis sviluppò, accrebbe una passione per il palcoscenico. Esibendosi al fianco di suo padre e nella prima giovinezza. Il suo talento fu subito evidente e non ci fu da aspettare tanto per Glynis per farsi notare in the theater world, nel mondo del teatro. In the 1940s, Glynis Jones è passata dallo stage allo schermo cinematografico, ok? Lasciando il segno anche nella industria dei film. La svolta nel ruolo di attrice arrivò nel 1949 con il film The Blue Lamp, la lampada blu, dove la sua eccezionale prestazione mostrò la sua versatilità e carisma. Questo le aprì le porte per più opportunità e presto divenne un'attrice ricercata. Al di là della sua abilità di recitazione, Glynis Jones era in possesso di un talento musicale rimarchevole, notevole, che affascinò gli spettatori in tutto il mondo. Le sue, ehm,
le sue Hair Enchanting Performance, le sue performance incantevoli nel musical, nel regno del teatro musicale, saranno per sempre amate, rimarranno sempre nei cuori del pubblico, del suo pubblico. Dal suo From Her Dazzling Portrayal, dalla sua brillante interpretazione di Desiree Armfeld nel A Little Night Music, alla sua accattivante presenza in The Merry Widow, Glynis portò una magia ineguagliabile su ogni stage palcoscenico che ha deliziato con la sua presenza. Glynis Jones Association con Disney le permise di arrivare to touch the hearts of audience. In italiano we translate to arrive inside the hearts, ok? To touch, toccare, di arrivare ai cuori degli spettatori in tutto il mondo. Lei, she breathed life. In Italian we don't translate breathe, respirare, okay, to breathe, but we use sprizzava. Sprizzava is like a fountain, ok? Vita e gioia, con caratteri indimenticabili, e contribuì significativamente alla magia della narrativa di Disney. Contributed significantly to the magic of Disney storytelling. Le sue performance nei film Disney sono diventate una parte integrante della preziosa eredità della compagnia Disney. Nel 1964, I was born 1965, 59 years ago, Glynis Jones incantava il pubblico con la sua affascinante e accattivante, carismatica e intraprendente Winifred Banks in Mary Poppins. Il suo ritratto, Hair Portrayal, il suo ritratto della amorevole madre ha accattivato gli spettatori, the viewers, e la sua affinità, affiatamento, chemistry, guys, in Italian we also use chemistry, chimica, ok? But it's more correct to translate with affinità, affiatamento, ok? But nowadays it's very popular to use chimica. C'è della chimica tra noi. There is a chemistry in between us. Incluso Julie Andrews e Dick Van Dyke elevarono il film a nuove vette, diciamo in italiano. In italiano we translate New Heights, a nuove vette, peaks, ok? A nuovi livelli, other levels, ok? The warmth, il calore e la sincerità che instillò She Brought. In questo caso I prefer to use the term instillare is like you use your eye drops, instillare le gocce, ok? That is very meaningful when you try to convey, okay, in the case of conveying your character, no? The warmth, the sincerity, no? E sono ancora, quindi il suo calore, la sua sincerità che instillò nel carattere di Mary Poppins, sono ancora celebrate dai fans oggi, a oggi. Continuando a susseguirsi della sua affermata eredità Disney, ok? Continuing her Disney legacy, I translated al susseguirsi,
let's say, um, uh, ongoing, ongoing. Glynis Jones lanciò un incantesimo, cast a spell, spell is incantesimo, sul pubblico con la incantevole strega, carattere della strega, Miss Eglantine Price, in Bed Knobs and Broomsticks. Amazing, I remember this. Beautiful. Allora, guys, here Bed Knobs is, we translate differently from Bed Knobs is the pomello, the pommel, the bed pommel, okay? But in Italian we call brass knobs, okay? And broomsticks, ok, manici di scopa, come on, easy, very common. Nel 1971, guys, again, the numbers I write always as in letters, okay, so that we may better memorize how to read the numbers in Italian. Her portrayal, il suo ritratto della carismatica e confidente strega, witch strega, resta inciso nelle memorie di giovani e anziani. Ok? Con la sua comedic timing witty, con il suo spirito comico e la sua presenza magnetica televisiva, Glynis creò un carattere veramente iconico, davvero iconico. Glynis, i talenti, i talenti di Glynis Jones si estendevano allo schermo televisivo. Dallo schermo cinematografico, the silver screen, as she venture nel momento in cui lei incominciò ad avventurarsi ad apparire nel panorama televisivo. Iniziò insomma ad apparire anche in serie televisive, ok? Le sue presenze, le sue apparizioni negli show, nei popolari TV show. Allora, guys, in Italian we also use TV, ok? TV, ok? Oppure anche we use TV shows, come è un inglesismo che ormai fa parte della lingua italiana, ok? And also, just a little note apart, as you familiarly call the television set, you call telly, in Italian we call la TV, ok? The telly, la TV. Come ad esempio The Twilight Zone, Playhouse 90 and Murder, She Wrote, che mostrarono la sua versatilità come attrice. Dal dramma al mistero, Glynis conquistò tutti i generi in cui si cimentò. Allora, again, genre she touched. Okay, we could have been translated literally, but in this case we use cimentarsi, to try, okay, to get in a new genre, okay, to experiment. And about this, Glynis literally conquistò tutti i generi in cui si cimentò, wherever he acts, okay, and resides, she succeeds. She was an incredible polyedric, super talented, actress. Allora, anche in età avanzata, as Glynis Jones embarked on her later years, ok, si imbarcò nei suoi ultimi anni, but in Italian we used to say in età avanzata, advanced age, ok, late years, late age.
La sua passione per la recitazione rimase intatta e incrollabile. Il suo talento e la dedizione furono premiati, recognized, riconosciuti, premiati con numerosi awards and honor e onori, ok? Lungo il tragitto della sua carriera, throughout her career, I translated along among the path of her career, ok? Glynis ha lasciato una eredità duratura, long lasting, ok, lasting legacy, destinata a durare nel tempo, ispirando un numero infinito di aspiranti attori e attrici che, che seguono i quali, who follow, i quali seguono le sue orme. Ok? They attempt to follow her footsteps. Ok? La sua influenza nell'industria rimarrà indelebile, will be felt for generation. Rimarrà indelebile is unerasable, ok? Will be forever. To come per le generazioni a venire. To come a venire, we translate in Italian, ok? Literally. Oggi, oggigiorno, nowadays, oggigiorno, or simply oggi, today, ricordiamo Glynis Jones come, a woman come una donna il cui talento, whose talent e grazia, grace, ha illuminato palcoscenici e schermi. Ok? I suoi contributi, her contributions, i suoi contributi all'industria dell'intrattenimento, entertainment industry, particolarmente nei suoi indimenticabili ruoli nei film Disney. Ah, guys, another thing. Even on the films is plural, okay? But in Italian, even if we use the English word, we never, even on the plural, we still read and write at singular, okay? So films in English, in Italian, film without S. I don't know why. Don't ask me why. That is a crazy things that you can find, you know, in importing in other languages in your own native language. Will forever hold avranno per sempre allora will forever hold a special place avranno per sempre un posto speciale or hold manterranno also can be manterranno per sempre un posto speciale in our hearts, nei nostri cuori. Glynis ci richiama alla la potenza, la forza espressiva della narrativa, the storytelling, narrative, e la magia che libera la nostra immaginazione and the magic that lies within the world of imagination. Giungendo, as we conclude our journey, giungendo al termine di questo nostro viaggio, appare chiaro, viaggio della vita e la carriera di Glynis Jones, appare chiaro, it becomes clear, che lei era molto più di una talentuosa attrice. Glynis era un faro, that is beautiful. Glynis was a beacon of warmth and inspiration, un faro di speranza e ispirazione. Also in Italy we use beacon, faro, in this beautiful representation of hope and inspiration. Lasciando
un marchio indelebile in ognuno che ha avuto, o in tutti quelli, on everyone, in tutti quelli, o chiunque abbia, using the subjunctive, abbia abbia avuto il piacere, had the pleasure of witnessing, assistere o testimoniare le sue performance. Allora, guys, performance, nowadays you will always find in Italian performance, okay? Or how to say in Italian? Um, le sue attività, ok? Ma you will always find performance, ok? La performance atletica, la performance di recitazione, la performance musicale, always performance, ok? La sua incrollabile dedication, la sua incrollabile dedizione al lavoro, to her craft, no? To her job, her passion more than job, e la sua abilità di creare caratteri accattivanti are what make her a true Disney legend. Sono le qualità che fanno di lei una vera e propria leggenda. Vera e propria è true, ok? È true in English is like emphasizing, ok? Legend, a true legend, to emphasize the legend of Disney. In Italian, we very often use vera e propria. Okay, that maybe sounds weird to an English speaker, but okay, but this is the idioma that we use to emphasize. Okay. Um, Footnote: Glynis Jones' remarkable career and contributions to the entertainment industry continue to inspire aspiring actors and actresses, reminding them of the power of storytelling and the magic of imagination. Guys, I put the link the original article, okay? So the Walt Disney Company.com, okay, where I found I really like this one, okay, and then I recreate the article, okay, with the help of the artificial intelligence that I am using as an aid and to help me in get faster a job. But it's useless to say faster because since I don't trust that much, I check word by word every single line, and be careful that the artificial intelligence, the AI, using the proper terminology, punctuation mark, analysis, and so on, and satisfy what I want, my result. So I check carefully, okay, and of course I change something as I more like, especially in Italian, okay, especially in Italian, I can read, translate in real time in the video. During the video, I only add some notes for you because I am more clever than artificial intelligence in Italian. I mean, of course, the artificial intelligence cannot exactly know which one are the transitions of the idiomatic sentences of the grammar from English to Italian and vice versa. So I must be the one to to supervise. But it's an amazing instrument, I have to say, really. I have used already in the past, also for my own music.
and it's amazing, but you have to be careful. You have to be careful because sometimes really, especially depends also on the website in internet, you can find absolute ridiculous translations that don't matter absolutely with what you are searching. But this doesn't matter, doesn't means that how we say in Italian, the artificial intelligence has made passi da gigante, a giant steps ahead. Because now comparing with some year ago that I was starting to check, now it's really I'm totally surprised, but still is needed the human interaction, and supervising. But I found it amazing also for me because it's a remarkable instrument for myself also to improve my English, my writing, my it's very interesting. And beside all that, to make even better my teaching instruments. Okay, so really, I have to be careful. I have to be there checking, word by word and adding my own pinch of salt where needed. But congratulations. Okay. On the other side, puntini puntini dot dot dot. What will be? What will happen to us if this guy, this entity, will overtake us? Materials and because in the programming of the artificial intelligence is included our history, the human history, anthropology, psychology, criminology, religion, and everything. A good percentage, of the humanity is violence. Okay, we can't deny this, please. Huh? Okay, let's read Dante Alighieri. Just a little example. Let's dig in the history of Venice. Let's dig in on the Portuguese and Spanish conquering their colonies, and so. There is a lot of to say. I'm passionate about history and anthropology. I mean, guys, of course, this entity that we are making perfect, okay, he will get, in my opinion, he will get. Also, he will adjust her attitude. Okay, now we can call this attitude as mechanical, digital, okay, feeling less, but who knows? Who knows? I mean to say, it's a big question mark, especially that we know that the nuclear energy has been used for the criminal purposes, okay? Enola Gay and so and so and so. So, I mean, the step is little, okay, from surviving and self-destroying of the whole humanity. We will see. Chi vivrà vedrà. Who will lives will testify. We'll see. Okay, I'm sorry for the generation to come. I prefer my age time. All right. Okay, guys. Thank you very much, and see you next. Bye. Anyway, again, in memory of Glynis Jones. I am very happy that I created this one because it's still I was literally stick to the screen watching, especially the witch. The her character as a witch, amazing. I will never forget. And also when she was this I don't know, the spectre. What is the amazing. Really, really amazing. I've loved this lady
when I was young so much. It was why she was one of my favorite characters to watch in television. All right, guys, thank you. Bye. See you next. Ciao.